BJP strategy, one important crucial factor is also the alliances that they're stitching up, particularly in 3 states. Starting off in Tamil Nadu, where the BJP, after breaking off the alliance with the AIADMK, is now trying to get all small parties to come together. The TMC, which is the Tamil Maanila Congress in this case, the AMMK, TTV Dinakaran's party, SMK, which is Sarath Kumar's party, has merged it with the BJP, all of them coming together. But the BJP is still attempting to woo the PMK, led by Anbumani Ramadas. That's still a challenge for them, but they'll be hoping to get them on board because that will be a big boost for their campaign. In Karnataka, of course, the BJP has finalized their alliance with the JDS. 3 seats have been given to JDS, and most of them are, in fact, the JDS family's strongholds. So the BJP is counting on these seats more or less coming their way. In Andhra Pradesh, a Mahagathbandhan of sorts, if you will, the BJP, TDP and Janasena coming together. This alliance is for both general and assembly elections. So the BJP is counting on all 3 of them being able to counter the juggernaut in Andhra Pradesh. Now, Prime Minister Modi in the last 3 months has made several visits, repeatedly going to South India, particularly to Tamil Nadu and Kerala. And in our next report, we get you some of the highlights of what the Prime Minister has chosen to focus on and the messaging, the narrative that he's trying to create by constantly visiting these states and what's been on his agenda. Over 10 visits in 3 months. Prime Minister Modi's 2024 resolution seems to be to conquer the South, from religion to science. Prime Minister Modi is on a South blitz, wooing every voter and every constituency. Even before the Ram Mandir Pran Pratishtha, Prime Minister Modi visited some of the most ancient temples in South India. Lepakshi Temple in Andhra, Guruvayur in Kerala, Ranganatha Swami Temple in Tamil Nadu, to name a few. But there are 2 states in particular that Modi has been putting his entire focus on, Tamil Nadu and Kerala. In Tamil Nadu, the Prime Minister has been professing his love for Tamilians repeatedly. मैं आप सबसे पहले क्षमा मांगता हूं। इतना उत्साह, इतना प्यार, इतने आशीर्वाद, लेकिन मैं तमिल में भाषण नहीं कर पा रहा हूं। समझ लेता हूं, कभी कुछ वाक्य बोल लेता हूं, लेकिन मैं तमिल में भाषण नहीं कर पा रहा हूं। उसके बावजूद भी लाखों लोग बैठ रहे हैं, मुझे सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कारण है आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, आपका विश्वास। He's given his nod to the leadership of Tamil Nadu BJP chief Annamalai with a literal pat in the back, and has also taken forward the Tamil Nadu BJP narrative on corruption and drugs. आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण में ड्रग्स के गिरोह पनप रहे हैं। आपको ऐसी पार्टी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, जो आपके बच्चों का भविष्य तबाह होता देख रही है, आंखें मूंद करके बैठी है। आप लोग भाजपा को मजबूत करेंगे तो तमिलनाडु के दुश्मनों पर भी कार्रवाई और तेज होगी, और ये मोदी की गारंटी है। ये डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट, और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है
उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? लाखों करोड़ रुपयों के इन विकास कार्यों को लूटने में डीएमके के लोगों को मुश्किल आ रही है। इस बात से यहां की एक फैमिली बहुत परेशान है। इसलिए ये डीएमके के लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसे नहीं तो कम से कम इन कामों का क्रेडिट ही खा सके, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। Meanwhile, in Kerala, the Prime Minister has held mega road shows in districts like Thrissur, met newlywed couples in Guruvayur, and even announced India's super astronauts from Thiruvananthapuram to the world. He has even used jargons like BFF to lash out at the LDF, UDF in the state. कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। With the Prime Minister embarking now on a 5-day, 5-state blitz, can the BJP better their dismal tally in southern states? Bureau Report, India Today.